வணக்கம். இது சேலம் சுந்தர். Salem Sundar's T. The English Academy welcomes you wholeheartedly to Cbse Class 12 Tips and Tricks as well exam rubrics. You may contact me through this number or through mail, even through WhatsApp. Okay, fine. What are we going to listen here? The paper presentation techniques, how to present, what are the general issues that we have, the time management, mostly nobody has practiced with that, the mind map, and all other techniques. We will have a look at it. So listen carefully. This will help you to score additionally a bonus mark or reference, right? Well, now let's come senior secondary CBSE examination high scoring smart tips. First one is paper presentation techniques. So this is the most vital and important. Fine. Proper presentation of your answer script plays a vital role in scoring good marks in board exam. என்ன எழுதுற அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, எப்படி எழுதுற அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். The presentation in an appealing manner prevents the extra loss of marks. தப்போ சரியோ ஆனா கரெக்டா கொடுத்துட்டாக்க you will score பக்கா and perfect mark. தேவையில்லாத லாஸ்லாம் இதுல உருவாகாது. The third one, it makes your answers more appealing to the examiner, consequently enhances his or her mood. உன்னோட presentation அந்த எக்ஸாமினருக்கு அப்பீலிங்காக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஓகே ஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி கிரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் மைண்ட் செட் பூஸ் ஆகி மார்க்ஸ் நல்லா கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. த நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் மேக்ஸ் யுவர் ஆன்சர் ஷீட் டிஸ்டிங்க்ட். Even if you write the same answer as others, the examiner will find your answer different in terms of presentation, which will earn you candy points. அடுத்தவங்க எழுதுற மாதிரி நீங்க எழுதினாலும் பட் டிஸ்டிங்க்டா கொடுத்துருந்தாக்க கண்டிப்பா எக்ஸாமினருக்கு உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்கறதுனால உத்வேகம் தோணும், நல்ல மார்க் கிடைக்கும். அடுத்தவங்களுக்கு 4னாக்க உங்களுக்கு 4.5 கிடைக்கும். Not only it makes the examiner task easier, but also your answers become much obvious, to the point, and comprehensive at the same time. So என்னைக்கு எக்ஸாமினர் ஓகே இந்த பேப்பர் நல்லா திருத்தலாங்கிற மனப்பான்மை தோணுதோ அப்பயே டக்கு நடிச்சு மார்க் போட்டு போவார். அதுதான் நீங்க மெயினா பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட், இட் depicts and conveys your level of understanding of the subject to the examiner. Your answers become much more organized than before. ஒரு கேள்வியை படிக்கும் பொழுதே உனக்கு சப்ஜெக்ட்ல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸாமினர் புரிஞ்சிடும். அதை நீ அவருக்கு புரிய வச்சுட்டாக்க அவருக்கு ஈஸியா இருக்கும் மார்க் போடுறதுக்கு. ரைட், நவ் இப்போ பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் டிப்ஸுக்கு போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லெஜிபிள் ஹேண்ட் ரைட்டிங். சார் லெஜிபிள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகான கையெழுத்துல கிடையாது, புரியக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது. எனிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஆம்பிகியஸா இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான். மேக் ஷியோர் தட் யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் லெஜிபிள். That is, the examiner can read your answer sheet clearly without making much assumptions about what you have written. You are supposed to make your answer sheet neat and not beautiful. So paper neat அழகா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. Write in a clear, neat handwriting with sufficient gaps between the words and minimum cuts. ஒரு சம்மரி எழுதிட்டாக்க அந்த ஃபுல் பேஜுக்கும் கேப்பே விடாமல் எழுதக்கூடாது. அங்கே ஒரு 3 பேராகிராஃபை கட் பண்ணுங்க, ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு இடையில கரெக்டாக கொஞ்சம் கேப் விடுங்க, அதே ஒரு லெஜிபிலிட்டி கொண்டு வந்துடும். த செகண்ட் ஒன், யூஸ் ஆஃப் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ். புல்லட் பாயிண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு 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 என்யூமரேட்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு 6 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறான், 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறான்னா பாயிண்ட் வைஸ் பாயிண்டாக போடும்போது ஏதாவது ஒரு ஆஸ்டெரிக்ஸ் மார்க்கு ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் போட்டு ஒன்னா எழுதினாக்கா அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும். Unless it is a language paper, always use bullet points to write long answers in theory exams. The examiner neither has time nor will read long paragraphs to assess your answers. ஏன்னா இந்த போர்டு எக்ஸாம்ல உங்களோட ஒவ்வொரு இதையும் கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு இந்த மிஸ்டேக், கிராமர் மிஸ்டேக் அதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கறது தான் முடியும், அதை கரெக்ட் பண்ண போறது கிடையாதுனாக்க.
அதனால குவிக்கா நாங்க முடிக்கணும் தான் பார்ப்போம். மேக் இஸ் டாஸ்க் ஈஸியர் பை ரைட்டிங் இன் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ பாயிண்ட் பை பாயிண்டா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாக்கா டக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நாங்க அழகா திருத்தி மார்க் போட்டு போவோம். யூ மே யூஸ் புல்லட்ஸ் டு ரைட் த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ சப்போஸ் கிவ் ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்கான், டெஸ்கிரைப் தி டைப்ஸ் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கான், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சம்திங் கொடுத்துருக்கான், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த டாபிக் கொடுத்துருக்கான். அப்படி கொடுத்திருந்தாவே நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா புல்லட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹைலைட் the important keywords. ஒன்று அண்டர்லைன் பண்ணலாம், அல்லது பாக்ஸ் போடலாம், அல்லது கேப்ஸ்ல எழுதலாம். சார் இதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்குமா சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? கண்டிப்பாக நேரம் இருக்குது. ஏன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. நான் உங்களுக்கு பின்னாடி நீட்டாக கொடுக்குறேன். So highlight important keywords. Highlighting keywords of the answer by underlining them grabs the attention of the examiner, who can now at a glance judge the quality of the answer and understanding of the candidate. Highlight certain words and phrases only. Always highlight the facts, formulas and key terms. இதை மட்டும் highlight, நீ பாட்டு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் ஹைலைட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். So this is the third point. Fourth one, draw columns for different questions, different types of questions. Always draw two columns using a pencil to differentiate between the concept or theories. Do not write two paragraphs on each. Drawing columns makes it easier to read and comprehend for the examiner. Okay, right. Next one, use diagrams, flowcharts, graphs wherever possible. எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் போடுங்க. இது மோஸ்ட்லி லாங்குவேஜ் பேப்பரில் சான்சஸ் அதிகம் கிடையாது, மற்ற சப்ஜெக்டில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், லீவ் இனஃப் ஸ்பேஸ். இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமானதுங்க. அதாவது between words, answers and on margins. Usually the answer sheet provided by and the board is already margined. If not, take 2 to 3 minutes initially to draw straight margins on the both the sides of every sheet. You can use a space beyond the margin on the left hand side of the paper to write the number. ஸோ ஒரு பேப்பர் கொடுத்துட்டாக்க ரைட்லேயும் ஒரு மார்ஜின் போடுங்க, லெஃப்ட்டில் அவங்களே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மார்ஜின் போட்டிருப்பாங்க, சிங்கிள் லைன் போட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் டபுள் லைனை போடுங்க. அதே மாதிரி ரைட் சைட்லையும் ஒரு மார்ஜின் போட்டு வச்சுங்க. அந்த மார்ஜினுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எழுத வேண்டாம், பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். Similarly, leave 2 or 3 lines after finishing every answer before starting a new answer. You can also draw a horizontal line after finishing an answer to make it more visible. In case of long answers, start every answer on a fresh page. This makes your answer sheet clearer and organized. Right, நம்ம இப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கலாம் அடுத்த எபிசோட்ல. See you in the next episode. Wish you all the best. Bye.